Let's go straight to the program. We have open prayer, and this will be offered by the great Accra Regional Imam of Ahlussunnah Wal Jama'a, Shakido Idris Adam, who will give us the open prayer for the group, inshallah. Shakido. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وفقنا لما فيه خير الأمة الإسلامية والأمة المجتمع جميعا. وفقنا ويسر لنا من تقامات وفقودها واجعلها واكتب لها بالخير يا رب العالمين. آمين. سبحانك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. We thank our Regional Imam Idris Adam for this prayer. This is another time we praying recitation, and this will be followed our brother Sheikh Muhammad Al-Hafiz, who will recite some few verses from the Holy Quran for us whilst we continue the program. Sure. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الله أكبر. التكبير. التكبير. We thank our brother Muhammad Awal Al-Hafiz for these beautiful verses from the Holy Quran.
Let's continue with the program. We now on the segment that is the introduction of some of the dignitaries that we have on the high table. We have Sheikh Muhammad Awal on my extreme right. We have the Greater Accra Regional Imam, Sheikh Idris Adam. And we have our own national Imam of Ahlussunnah Wal Jama'a, Sheikh Umar Ibrahim Imam. May Allah give him more health and then strong, that is to lead us for some time. We also have a Sheikh Salman Mohammed Al Hassan. He is the chairman of the National Representative Assembly of Ahlussunnah Wal Jama'a. He is also our rep at the National Peace Council. That is Sheikh Salman Mohammed Al Hassan. He will give us the purpose of this gathering. We also have on the extreme left, Lieutenant Colonel Najmuddin Al Hassan Mohammed Akbarat. Yes, Lieutenant Colonel Najmuddin Akbarat Mohammed. He is one of the imams of the Ghana Armed Forces. We also have a Sheikh Sisi, my own teacher. He's at the back there, and then we have Sheikh Ishaq Lari, one of the administrators, one of the arbitrators at the National Imam's Office. We also have Sheikh Hussein Abdurrahman. He's also the chief arbitrator in the National Imam's Office. They are holding the fort for us, inshallah. We have our young ulamas over there. We have Sheikh Abdul Razak, and then we have our brother from Dakuma. I don't know. He's one of the imams of the Zabarma community in Greater Accra, Sheikh Abdul Nasir. And then we also have Sheikh Abdul Mumin. They are all gifted with the Holy Quran, so we thank them so much also for coming. We also have in our midst very important personality. We have Chief Saleh Shaibu Mayaki Atakbir. We also have Chief Mahama Yakubu Atakbir. We also have Chief Auta Ibrahim. Let's see, Chief Auta is over there. And then we have Chief Seidu Luis. He's the chairman, Ayawaso Council of Zongo Chiefs. Yes, he's here with us. We thank him so much for coming. And then we have Chief Abdullah Osman. He's also here with us. And then we have Madawaki Baba Ankara. He's here with us. Yes, you are welcome. Yes. So for now, these are some of the beautiful personalities that we have here. As time goes on, we will come back when there's anything, we'll let you know. Now we'll go straight to the purpose of the gathering. And this will be offered by Sheikh Salman Al Hassan Mohammed. He will give us the purpose of why we are gathered here this morning. For later further, Sheikh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala nabiyil kareem. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. His Eminence, the National Imam of Ahlussunnah Wal Jama'a, Sheikh Umar Ibrahim Imam, eminent ulama and imams here gathered, our royal traditional leaders who are also here with us, our visiting imams who have also come from other areas of Accra, as well as our women ulama who are also with us here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This gathering today is a gathering to call all Ghanaians to uphold the principles of peace and peaceful coexistence in our country. It is also the gathering in which all of us, far and near, will know the official position of Ahlussunnah Wal Jama'a concerning 2024 general elections, the presidential and the parliamentary. A lot have been said, but officially Ahlussunnah Wal Jama'a has not come out to give its official position on issues that are going on around the country. So this gathering is for all of us to know the official position of Ahlussunnah
Wal Jama'a. And the position will be articulated by the national Imam of Ahlussunnah Wal Jama'a. After that, I am going to read whatever he has directed that should be said here in English, so that all the media houses that we have here can take it as the official position of Ahlussunnah Wal Jama'a. So after this, whatever we hear anywhere does not reflect the official position of Ahlussunnah. Whatever we are hearing here is the official position of Ahlussunnah Wal Jama'a countrywide. That is why we are gathered here this morning. Thank you for coming, and may Allah subhanahu wa ta'ala make it a successful press conference. Thank you very much. Allahu Akbar. We now hand over the microphone to our national Imam to give us a statement. After that, we call on Sheikh Salman to read the press statement, so that after that, if there's any other issue, we'll let you know. Quickly, after that, we'll allow our brothers and sisters from the media to also ask questions, so that we want to be interactive, so that at the end of the day, you get the purpose of why we've called you to come and cover this press statement. So we're calling the national Imam to give us a statement. No. Wancan yana wurin. Yana kasa. An wani fari. Bai fari ba. Yana wurin ko? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. bayan mun gode ma Allah muka yabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayan mun gode ma Allah muka yabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muna gode ma al'umma baki ɗaya, sarakanmu, limamanmu, attajiranmu, da sauran manya na al'umman annabi Muhammad. In mun kiraye ku nan, ba komai ba ne yaya za mu kula da kanmu, da ‘ya'yanmu, da addininmu game da irin abin da ke gudana. Babu shakka sauran kwana 9 za a yi zaɓe. Mu a wannan da sunan addinin musulunci, mu a nan wannan ofisin nan na Ahlussunnah, duk wanda Allah ya zaba muna mun karɓe shi. Kowane ne cikin masu neman sarauta, wanda Allah ya zaba muna duka namu ne. Ba mu da jayayya, ba mu cewa wanga ne namu, wanga ba namu ba ne. A'a, mun ba Allah zaɓi. In Allah zaɓa muna kowane ne mun je da shi. Abin da ya shawara ne ni nike da shi, nike son iyayena, sarakai, limamai, attajirai, in Allah ya sa aka yi zaɓen ga aka ƙare muka gama lafiya, na so sarakai ku tashi tsaye. Aikin da Allah ya ɗora muku yana da girma ƙwarai.
limamai kowane sarki yana da limamansa, yana da attajiransa. Mu muna tare, muna karkashin sarakai. Ko da wani lokaci aka neme mu muna nan. Abin da muke nema ne in Allah ya yarda bayan gama taron nan aka gama komai mu samu zama muna shawara tsakanin limamai da sarakai da attajirai yaya za mu yi da 'ya'yanmu da matanmu nan gaba. Domin cewa ake yi wai kowane kici wai daga zango ne, wai mu musulmi ke yi, ba cewa kirista wai musulmi. To me yasa mu muke yi? Sai muka kamar rashin mu shawara tsakaninmu, iyayenmu tsakaninmu, ya so mu yi kokari mu san da za mu kontrol yaranmu kar su zama irin abin da ake yi, a ce suke mugun aiki, suke fitina, suke tashin hankali. Shine nake neman in Allah ya yarda aka gama mu yi kokari mu zauna, ya so mu taimaka ma kanmu da kanmu kamar yadda Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ku dinga taimakon junanku kan tsoron Allah da bin tafarkin Allah. Allah ya taimake mu, Allah ya sa haka nan. Ina roƙon sarakai Allah ya taimake ku. Allah ya ce mu bi ku, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulul amri minkum. In ji Allah, mu bi Allah, mu bi manzon Allah, mu bi shugabanninmu, su ne sarakai. Ko ka yarda ko baka yarda ba, sarki dole ne ka bi shi. Allah ne hore ka. Allah taimake ku sarakai, Allah taimake limamai, attajirai duka baki Allah taimake mu. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. I just want to give a brief translation of what the National Imam has just said. I want to render it into English, and then I'll read the full statement over here. What the National Imam has just said is that in some few days to come, we are all going to the polls to elect the next coming president and parliamentary candidates. And whoever Allah chooses for us, we are going to embrace that person. Whoever Allah chooses for us, we are going to embrace that person. We've left the choice of the next president and the next parliamentarians in the hands of Allah. What we want is unity among all of us. The chiefs, the ulama, and all of us should be united so that we will chart a common course of development for our communities. That is what the Imam says we want. And so after the elections, we are going to call another meeting in which the chiefs, the ulama, and the entire Muslim community will come together to discuss the way forward so that our communities will be developed. And Imam has prayed for a peaceful election and also a peaceful environment before, during, and after the election. This, in a nutshell, the message of the National Imam, but the full message is with us here. We are also going to read it so that the media houses can take it from there. Thank you very much. Allah Akbar. I believe we've all heard what the National Imam has said, and then briefly translated by Sheikh Salman. The Imam, more or less, is more interested about the future of our children. That is why the Imam is asking for a stakeholder meeting between the chiefs, the wealthy in the society, and then the clergy, so that we should come and then sit down to discuss the future of our children and then Muslims in general. So the Imam is asking for that. Immediately after the election, inshallah, we'll organize such a forum so that the Imam can engage some of you, inshallah. The next item of the statement, we are now going to read the full statement, the main reason why we are here. And this will be conducted by Sheikh Salman Al-Hassan.
So briefly, when he's done, then we give the ball to the media. You ask questions, anything that you want explanation. I believe the men on the high table will be there to explain things to you, inshallah. So I hand over the microphone to Sheikh Salman to read the statement why we've gathered here this morning, inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Press conference by Ahlussunnah Wal Jama'a on Ghana's December 7th, 2024 general elections held on Thursday, 28th November 2024 at Ahlussunnah Wal Jama'a National Headquarters, Nima, Accra. The statement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, ladies and gentlemen of the press. Ahlussunnah Wal Jama'a is extremely honored to have you here for this press conference. Over the past weeks, there have been series of press conferences, press releases, radio and television discussions on peace in the forthcoming presidential and parliamentary elections in the country. And this press statement is for Ahlussunnah Wal Jama'a to also show its position. Ladies and gentlemen of the press, peace is defined as tranquility, whilst coexistence means living with others. Peaceful coexistence therefore means living with others without agitation, rancor, or insecurity. As Muslims and members of Ahlussunnah Wal Jama'a clergy, we know that peace is a priceless gift from Allah. Where peace reigns, development thrives. In Ghana, politics has to some extent become the most dangerous activity that threatens our peaceful coexistence as citizens. Ever since Ghana left the era of coup d'etat, our country has enjoyed relative peace, except that peace is seriously threatened every 4 years by people who want themselves or their political parties to be democratically elected. Ladies and gentlemen of the press, if democracy truly means a government of the people, by the people and for the people, then it means anyone seeking election is seeking the chance to serve the people. If the intention of vote seekers is to cut the mandate of the electorate to give them the opportunity to serve them, then they must be truthful to themselves and to the electorates. Politicians shouldn't insult or denigrate their opponents or tarnish their image with the intention of depriving them votes or use inflammatory languages and hate speeches in a bid to win the votes of electorates. Ladies and gentlemen of the press, Ahlussunnah Wal Jama'a further calls on all the major stakeholders in the elections, including the Electoral Commission, the security agencies, to be fair, neutral, and very professional to ensure the credibility of our election results. The country has successfully organized 8 peaceful elections since the inception of the Fourth Republic in 1992. So the 9th election should also be very peaceful, inshallah. Fellow Ghanaians, our votes on the 7th of December 2024 should prioritize realistic visions and true competence of the candidates and must be prioritized over other considerations. Ahlussunnah Wal Jama'a urges Ghanaians, especially Muslims, to continue the respect they accord to members of other faiths. Our forefathers have lived peacefully with their Christian and traditional counterparts at their various workplaces, homes, and some were even classmates at their educational institutions. We therefore advise that we should not let politics divide our ranks. As a people, Ghana belongs to all of us,
and we must not allow disgruntled politicians to plunge this country into chaos and confusion, as we have nowhere to go. Ghana is the only country that we have and must be jealously and protected and safeguarded. Ladies and gentlemen of the press, Ahlussunnah Wal Jama'a shall, however, advise the youth in the two leading political parties, the MPP and the NDC, to refrain from engaging in threatening violence. Finally, Ahlussunnah Wal Jama'a entreats all electors to go out and vote peacefully and also abide by the rules and regulations governing elections. May Almighty Allah bless our homeland Ghana and keep us united, peaceful, bold, and strong before, during, and after election 2024. Thank you once again for coming. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At-Takbir. At-Takbir. Let me see, not all of us are here that uses the English language. We have some media who are mainly Hausa, so I will give Sheikh Salman that opportunity, 2-3 minutes to, in fact, I've said something in Hausa just for your benefit, inshallah. Now. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanga ganawa da ake yi da yan jarida yana fitowa ne daga headquarters na Ahlussunnah Wal Jama'a, kuma shine ke nuna masayi da ya zama masayi kwakwara na Ahlussunnah Wal Jama'a game da zabe da za a yi daga nan zuwa kwana 9 da ke gabanmu. Zancen ya soma da gaida sarakai da malumma da yan jarida da an ka haɗu wanga wuri da sauran jama'a duka baki daya. Kwanciyar hankali ma'anan shi a zauna ba da tada hankalin juna ba. In kuma aka ce a zama tare, ma'anansa ne da kai da wanda ba ka dace da shi ba ku iya ku samu hankuri da juna. Akan haka, in ana neman kwanciyar hankali a cikin zamantakewanmu, ma'anan shi ne ko da kai da wani ba ku dace da juna ba, ku iya ku zauna ba da wani tashin hankali ba. Ahlussunnah Wal Jama'a tana tabbatarwa cewa kwanciyar hankali wani kyauta ne daga Allah, kuma ba iya a sai kwanciyar hankali da kudi. Bayarwa ne daga Allah da wani bai iya sai. Wannan kyautan kuwa kyauta ne da ya kamaci mu duka mu rika shi da kyau, saboda kamu yi wani abu ya tabarbare kwanciyar hankali da muke tare da shi. Ahlussunnah Wal Jama'a na cewa in aka ce demokratiya, ma'anan demokratiya shine hukunci da mutane za su doki su ba wani, kuma mai shin yayi hukunci kan yanda su mutanen suke so. Akan haka, demokratiya ma'ananta ne hukunci ta mutane zuwa ga wanda kuma zai hukumce su yanda suke so. In haka nan ne, wanda duka mutanen za su dace su ce wani ne muke neman mu sa gaba yayi muna hukunci, me shin ya san yana hukunci ne da izinin mutanen akan yanda mutanen ke son a hukumce su. Zancen na cewa ba daidai bane a cikin gasan demokratiya a mai da shi zargi-zargi, ba daidai bane a cikin gasa na demokratiya a mai da shi abin da zai kawo tashin hankali. Imam na Ahlussunnah Wal Jama'a na cewa ana nema daga waɗanda ke kula da batun zabe, su ne Electoral Commission,
ana nema da waɗanda ke ba da tsaro a wurin zabe su ne polisai da sauran dakarai da duk waɗanda ke kula da batun zabe a cikin wanga zabe su yi aikinsu da adalci, su yi sa daidai, in ya so dun natija da za su fito da shi kowa ya san lalle abin da mutane sun ka zabi kenan. Sa'an nan liman na ce ma jama'a duka, kowa na da yankin ya zabi wanda yake son ya zabi, amma in ka je wurin zaben ka yi ta tunanin wanda kaga cewa wanga ya iya tabbatar da abin da zai yi ma al'umma duka amfani, sai ka zabi mai shi. Kada ka je ka duba wani abu daban, amma ka duba wanda ke kake ga wan ya iya yi ma al'umma amfani, ka zabi mai shi. Ko in Allah ya kai mu wannan rana na zaben, ana son kowa da kowa ka yi zaben nan da kwanciyar hankali, ka koma gida har a zo a kira wane ne ya samu nasara a cikin zaben. Ba a son wani ya je wurin zaben ya je ya yi abin da zai kawo tashin hankali, kuma ba a son wani ya je wurin zaben ya kawo wani abin da zai kawo cewa yana neman ya kawo wani rarraba. Ghana mu duka mutum guda ne muka zauna a cikin wanga gari, da musulminmu da arnanmu duka baki daya. Shesa kamu yi wani abin da zai zo ya kawo tashin hankali, balle ya kawo mana tabarbarewan kwanciyar hankali da muke da shi. Sa'an nan na karshe, liman na kira samari da suke cikin fati duka daban-daban cewa fatin alamura ne na kowa na nuna ra'ayinsa, ba kiyayya ba ne. Shi yasa in sun tashi za su yi maganganu na siyasansu, kada a kawo wani abin da zai kawo tashin hankali a ciki, kada a kawo wani batun kiyayya a ciki, wanda kuma duka Allah ya zabi mana mun rungumi mai shi. Zaben Allah kenan, a yi ta lafiya a kare lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Statement and then translating it into the Hausa language. We thank him so much. Now it is a time for the media. Those that we've invited for this program, this is your segment. So you have to ask questions. Whatever Sheikh Salama has read and then you are not okay with that, you have the opportunity to ask questions so that we take the opportunity to also explain properly for your understanding. So if you are ready, the media, you come mention your name, your media house, and then ask your questions. So we are waiting. Mention your name, that is your name, and then your media house, and then you ask your questions. So that's what we are waiting on, inshallah. So members of the media, mention your name and then your media house. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Amir Mukhtar, ina tare da Baina TV, kuma ina daya daga cikin wanda ke gabatar da shirye-shirye na siyasa, wato political discussions. Ina son sani tunda dai alhamdulillah muna da shugabanmu na Ahlussunnah Wal Jama'a Ghana gaba daya yana anan, kuma an ka duba timin program din the role of the Muslim clergy a cikin wato zaman lafiya. Da political parties suka soma campaigns su na wannan shekara, mun gani wato akwai malamai, tun da dai the program is centered on the role of the Muslim clergy. Mun ga malamai, manya-manyan malamai kuma wayanda yake suka fito fili suka endorse wasu political parties ko kuwa candidates ko kuwa wani 'yan siyasa suka endorse, suka fito fili. To muna son mu sani me malam yake da shi game da wannan al'amarin nan, kuma mun gode. Thank you so much. The questioner is basically asking that he wants to know from the clergy, since the theme is about the role of Muslim clergy. And then the question he's asking is that during the campaigning, that is at the peak of campaigning, we are still in the peak of campaigning, we've realized that some Muslim clergy, non-Muslim clergy, have come out openly to endorse one political party or the other, or one candidate or the other. That he wants to know from the Imam of the position of Ahlussunnah
what has that got to do when you talk of Muslim clergy? Meaning he wants to know whether is it acceptable or otherwise. So we'll hand over the microphone to the Imam to tell us his position on that. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mu Ahlussunnah Wal Jama'a ko kuwance musulmi baki ɗaya, Ahlussunnah ne, Shi'a ne, Tijaniya ne, Ahmadiyya ne, Muslim Mission ne, shugabannin waɗanda ke tare da su akwai yan NDC, akwai MPP, ko haka ba, sai za shugaba ba ka fitowa ka ce ga yanda niki, wannan tsakaninka ne da Allah, ko da kana da wanda kake, amma ka fitowa, in ka fito ka raba kan mutanenka. Sai sa muna kiran malumman da sarakai da yake akwai kowane fati a cikin mutanensa, kar ya fito ce ga inda yake, domin ya fito ya sa gaba tsakaninsa da wayanda yake ba su da su, bai yi waka nan. Sai sarakai, limamai, ku bar ma Allah, Allah ya gwada muku, kowa aka kawo naku ne. Wassalamu alaikum. Well, before the next questioner comes, the Imam simply says that it is inappropriate for an Imam, a chief, to come out openly and endorse one political party or the other, especially the clergy. When you do that, you've divided the people that, who, should I say, are under you. Let's assume you have a mosque, you are the Imam of the mosque, you come out openly in the mosque to endorse one political party. Definitely, you have divided the Ummah in the mosque. One will see you as somebody who has taken a position. So the Imam is saying it is not appropriate. What you have it is hidden in you. You may like one political party or the other, but don't come out openly and endorse them before your own people. That it's unacceptable. And that brings a lot of division and confusion within the Ummah. Basically, this is what the Imam has said. So next question now. My name is Prince Ado Frimpong from Ghanaian Times, New Times Corporation. And then my question is, for what we know, Muslims are mostly known for violence in elections. Why is it so? And then also, what's your take or what's your stance on your people, by like your young men indulging themselves in violence in elections? And what would you support them, or will you let justice be served in this 2024 elections? And then also looking at the presidential candidates, it seems that because one of them is from your religion, most people are advocating for that particular person to be voted into power. What's your stance or your take on that particular idea? Sura. Yake na go. Tambayarsa dai na farko yana cewa mu musulmi ko an san mu samarinmu suna son tashin hankali ko babu shakka shekaran jiyan ga na zama an halbe daga mamobi ko ai mono ne ko yasa wai muna goyon baya haka nan wallahi ba mu goyon bayan wani ya je ya kashe wani, kuma ba daidai ba ne mu musulmi mu yadda da barna, amma abin ya fi ƙarfinmu ne. Tashi hankali da aka ce wai mu musulmi ke yi, wancan shekara 4 da ya wuce wai da aka kakkashe wai ya mu ne, abin da ke akwai ne. Shi yasa nace in Allah ya yarda aka gama, ya kamata mu zauna da iyaye mu sarakai
shine ciwon mu duka kulawa da yaran mu bai da kyau, kulawa da abin da muka haifa su zama mutane yana da karanci kwarai, ba ilimi kwakwara, ba sana'a kwakwara, ba arziki, ya sa yaro ya girma ba makama, inda duka aka tura shi ya tafi, ɗan abin za ba shi kai komai ba, ya hallaka da kansa. Ina tsammanin wani lokaci an zo an kwashi yaranmu daga nan aka je da su Togo, a wajen da su komai za su yi kuko, aka kakkashe su wurin. Yaro kai da ba ka da komai, kai ba soja ba, kai a roke ka kai wani wuri, nawa ke ba su? Muka ja komo ciwo ba laifin yaran ba ne, laifin wa'anda suka kawo su duniya, domin duk duniyan ga ba inda ake ɗaukar yara shekara 2 shekara 5 ana yawo da su suna bara sai musulmi wasu Afirka. Ya za musibar da ya same mu nan ba daga Allah ba ne, ba daga annabi ba ne, ba daga kowa ba ne, daga mu shugabanninmu ne. Allah kiyaye, Allah sai su tashi, suna auren su bai da kyau, haihuwar su bai da kyau, sake mata a sake yara ba kyau, ba mutane ba ne. Allah kiyaye. Wai zaben da ake yin nan guda musulmi ne, guda ba musulmi ba ne. Me ra'ayinmu? Wanga zabe shugabanci ba musulunci ba ne, ba kiristaniti ba ne, ba kiristaniti ba ne, ba musulunci ba ne. Yaya za mu tafiya da rayuwarmu? Kiristan ya ji daɗi, musulmi ya ji daɗi, iyakarsa kenan. Ya za ba musulmi wani ba ne. Assalamu alaikum. Okay. This is the next question now, so you mention your name, your media house. Yeah. My name is KB Nyaku from Metro TV. What the Imam said when the questioner asked him why Muslims were seem to be so violent when it comes to election, the Imam is saying, it is true. We've all seen that. Recently, there was this kind of shooting within the Mamubi area here between NDC and then MPP. He's saying basically here that this is a Muslim community. So when somebody says that, then the person is right. Because it was done in the midst of a Muslim community. So that's why it's acceptable. But the Imam is saying that it is about we have to take charge of our own children and see how best we could train them so that they will not be seen in this kind of violence. Anytime there was violence, they say Muslim. Anytime there was violence from Zongo community. He just mentioned an example. Last year, last election, when there was, the killings all over the place, Muslim children were found to be among those who were killed by the military and then other organs. So the Imam is saying basically, it is not something that is proper. So we have to take care of our children so that they should not be seen involved or taking part in such acts. So that act, the Imam basically condemned it. And then the second question that my brother asked is about election. It is not about religion. We are going for contest. Contest does not mean religion. So basically, when there's a political party that has fielded a Christian, another political party has fielded a Muslim, it is contest of ideas. It is not about religion. So ruling a country is about ideas, not about religion. So the Imam is saying that mentioning a Muslim, because it's a Muslim, is contesting. So all of us should say a Muslim is contesting. Once a Christian contesting, no, all is about ideas. That is how we rule a nation with. It's not about religion. So that one, everybody should be clear. It's not about any religion, but about ideas, inshallah. Now. Thank you. My name is KB Nyaku from Metro TV. Oh, okay. My name is KB Nyaku from Metro TV. We are all preaching peace. I think peace comes with justice. We were here in 2020 when about 8 people were shot
dead, and we didn't hear any organization or any Christian organization to come out and condemn that incident. But we are heading to another elections. We are now hearing preaching peace, peace, peace. Meanwhile, other thing has happened before, but no other entity or clergy came out to condemn that incident. What are you saying with regards to what happened in 2020 when you are preaching peace ahead of 2024 elections? What are you saying to that? Imam, abinda dan wai ke fadi shine mun tashi ko lokaci za a zo a yi zabe she muna batun zaman lafiya kamar zaben da aka yi da ya wuce 2020 haka aka samu an yi kashe-kashe wasu a ta yara musulmai na ciki ba gan kowa ya fito ya ce kashin da ake gaba bai kamata a yi kaza ba wani organization da fito magana haka kuma ga za a yi zabe kuma za mu zauna haka ne don bai gan kowa an ce komai akwai musulmai akwai christian amma mu duka mun shiru da zuwa yi sabon zabe kuma yanzu shi na so gane yanzu cikin mu muke ko kuwa me ya kamata yi saboda kan zo mu fada abinda muka fada cikin ajiya shi yasa wanne yake so a masa bayani. Na'am. Babban magana wa soja ya ga gawon bature shi soja ya san da in ka kashe bature baka kwana lafiya sai ga gawon bature ce babban magana. Maganan da kake faɗin da yake faɗin shekara 4 da ya wuce da irin ɓannan da aka yi da irin kashe-kashen da aka yi babu shakka gwamnati da ke kai ya kamata ya tashi tsaye ya ba kowa haƙƙinsa. Wanda aka kashe me yasa ka kashe su, wanda ya kashe me yasa ya kashe, ya fito da haƙƙin, amma shiru mala ya ci shiruwa. Taib sai aka ce peace council wai su ne zai nan gaba za su shiga ciki. To ga peace council namu nan wanga shi ne shi wanda muka aika peace council a wurin shi ke ga peace council ba sai komai ba, gwamnati bai ce komai ba. To kana ganin miskini kamar Hajji Umar nan ga mai zai faɗi, miskini gajiyayye da ke yake tafiya kamar ya zama uku, kai ka ga wani gajiyayyen ga mai ke da shi. Sai ga jama'a rashin gaskiyar mu duka shugabannai su ajiye muna gaskiya, in ba gaskiya ba komai. Sai sa wani kuka mutu nan sai Allah, lahira kowa ya ga matsayinsa. Wassalamu alaikum. The Imam said, it is wrong to kill one soul. And those who died there, it was not just one person, but a number of people died there. And the responsibility begins with those in authority to ensure that everybody is treated fairly and with justice. But the Peace Council took it up. Imam says, we didn't hear the Peace Council say anything. How do you expect us, when we have a representative on the Peace Council, to come out and also speak on it? That is why we also kept quiet, because it is an issue of authority. And I am the representative of Ahlussunnah Wal Jama'a on the National Peace Council. And the truth of the fact is that since 2020, we started pursuing this issue. But we were doing it behind the scenes. So we were contacting those who matter. We contacted the Inspector General of Police, the IGP on it. We contacted the judiciary on it. We contacted everybody who mattered on it. We pursued this case until about 3 months ago, when finally the compensation was given to the families of those who were shot. It was given to them last
3 months. So the Peace Council was acting behind the scenes. That is how we got to where we are today. But such a thing shouldn't happen again in our history. Next time, perhaps people will not wait for us to do the background peace negotiations. So that is why we have to stop it now and now. Whatever happens, people should hear and know what the government is doing so as to bring the perpetrators to justice. Thank you very much. Okay, I believe you heard the explanation. Okay, let's take more questions quickly. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Sunana Ibrahim na Hijra TV da Zongo News. Question na ne da za a yi voting ga kasa youth mu dai wa ba aiki. Akwai wadansu manyan da suke lura su da kankanin kudi su je su yi banna. Question na ne imam wani abu kai da shi da zaka gaya ma youth na wanda ake lura su da kudi da suke zama base an zo a neme su kudin da bai taka sisi ya kare ba shi a ce mai shi su je su yi banna haka. Wani question kake da shi da zaka gaya musu youth nan da manyan nan wanda suke biyo su nan. My brother wants to find out from the imam or what the imam has to say. It is now time for election. You realize that some of our young men who will be sitting at the youth bases, youth communities, and the rest, most of them, they are jobless. So some political parties will come or some candidates will come to entice them, to grease them with just something small. Go and cause violence. This is a vehicle. Body, go and cause violence. We are going to Achimota, we are going to Awoshi, go and cause violence. They've given them something small. They will quickly dress themselves, mount the vehicle, and then they are going to cause violence. So the question I want to know, what Imam has or what advice the Imam has for people who have that mindset. They are waiting for something small to be given to them to go and cause mayhem. So you want to find out what the Imam has for such people. Babu shakka ya yi tambaya. Allah ya taimake mu. Allah ya sa mu iya. Batun yaranmu da ake ba su kuɗi kaɗan su je su yi ɓanna. In muka duba, ba mu kaɗai ba ne a cikin Ghana, ko ba mu kaɗai ba ne West Africa. Mu da Kirista ne da Musulmi, da masu bautan gumaka. Amma mu Musulmi, abin da yasa ake ganin mu haka nan, kiyayenmu inda za mu kiyaye ‘ya'yanmu bai da kyau kamar da na ba ku labari daga farko. Muna aurayya 2, 3. Wayancan addinan mata guda ne, Kirista mata guda ne. Sai mu Allah ya ba mu hanya, mun yi 2, mun yi 3, mun yi 4, Allah ya ba mu. Daga Allah sai Allah ya ce maka inda mu muka mistake kenan sai Allah ya ce maka kana da hanya kai 2 kai 3 amma in ba ka da iko guda to nan ne muka fail nan musulmi suka fail sun fail 100% 200%. The people are very funny sun fail in ba don ofisin gaba ban gane musulmi West Africa. Ofisin gaba na gane musulmi ba ka da gida ba ka da wurin kwana matan ka 3 kai mawakaci ne wani mawakacin banza yana haihuwa kamar raguna dabbobi waɗannan yaran suke musiban ga da sunan musulunci suna kashe-kashe da sunan musulunci cikin duniyan ga duka Boko Haram wasu kan yi ga wai lakurawa kuma wasu kun fito suna kashe mutane in the name of Islam. Amma Christian ya yi mugu aiki bai ce addini. Christian bai ce wa addini na ya ce yi kaza. La, amma musulmi ya yi mugu aiki wa addini shi ne. Wai yana jihad, munafukin Allah. Mushriki, fasiki, kahuri, na sallallahu lafiya. Sai sai jama'a ku gaya musu musulmi sun ɓata addininsu su da kansu suka ɓata addininsu
ba addinin musulunci bane. Bara ba addinin musulunci bane. A doki yara na yawo da su suna bara ba addinin musulunci bane. Daga bara sai sata, daga sata sai kidnapping, ba wani aiki da wannan. Assalamu alaikum. This question has evoked so many things. The Imam has said a lot, even beyond the question. The questioner just asked, like I said earlier, I will just translate first part of what the Imam said, and then the second part. For the second part, the Imam basically is saying it is unacceptable. When it comes to election, you see Muslim youth who are enticed to go and then cause trouble. The Imam is saying it is not a good practice. Islam has totally, condemned it. It has abhorred it. It's not a practice that we have to get ourselves involved. But he is saying that because we give birth to many children, we can't cater for them. That has given birth to all this. You give birth to so many children, but we can't cater for them. And the Imam is saying that we cross overboard to marry so many wives. If you know you cannot cater for one woman, why do you have to move and now go and marry 2 or 3? He's citing an example, somebody married 3 wives, but he has no house. 3 wives, no house. So the Imam is saying that is condemnable. Condemnable. So he is not encouraging that. He's also advising that Muslim youth who have been engaging in such practice, such activities, must put a stop to that. It is not advisable at all. So the Imam is saying, in as much as we will leave our children, we will not take care of them, such things will happen. So Imam is calling all of us here, we should take care of our own children so that they become better people in life. People will see them as people who will come and assist Islam, not those who will be doing so violence in the name of Islam. So the Imam is saying such acts are condemnable. This is what he is saying. Yeah. So let's get the last questioner. The last questioner, then we say the prayer and then leave here. So my brother, your name again. All right. My name is Prince Adofrempong from Ghanaian Times. And then looking at the theme, it's talking about peaceful coexistence before, during, and after the 2024 election. That's the role of the Muslim clergy. So in order not for history to repeat itself, based on what happened in 2020, we're advocating for peace in the 2024 general elections. And then looking at the young men, some of them are unemployed, as my colleague reporter said. What role is the Muslim clergy playing to make sure that the young men or the Muslim young men do not indulge in those activities again? Maybe you are organizing a workshop for them to train them and then maybe provide them opportunities so that they do not indulge in those things. Okay, thank you. Abin da don wake faɗi ne shine kamar da dai muka yi tambaya da zunna yanzu za mu zo mu shiga lokacin zabe zaka ga samaru kanmu ana nan ba komi ba wani hakin da ake yi. To Imam shi na so tambaya wani irin me za mu musu ne saboda kawai mu fada gidan jiya kuma kamar abin da ya faru 2020 shi a ganin sa me Imam ke da shi za mu yi saboda mu mu educate su mu karatar da su mu fahimtar da su kan mu je mu yi abin da ya faru jiya kuma wannan shi yake so mu duba wani mataki muke so mu doki insha Allah. Na'am. Abin da yake faɗin gaskiya ne. Muna faɗi a cikin masallacin juma'anmu, maluma suna magana inda za a yi samari su kiyaye kansu kai kansu inda ya kamata. Kuma yau ga taron da muka yi ga kuma in Allah ya yarda maluma sun faɗi a cikin masallacin kamar a yi zaɓe. Amma da ikon Allah inda muke gani yanzu, in Allah ya yarda aka gama lafiya za mu zauna abin da yake faɗin nan yaya za mu yi mu dinga shawara domin Allah ya ce ma annabi Muhammad ya ce Allah ya ce masa manzon ya ce wa shawirhum fil amr shi ne manzon Allah shi aka aiko shi aka aiko mala'ika na zuwa masa amma Allah wai shawara sai Allah na kwatanta mu musulmi baki daya wa amruhum shura bainahum wai sha'anin mu duka kowane lokaci shawara ne wanda ke gwada mana kaman inda muka bar hanyar mu ba shawara tsakanin manyan mu tsakanin shugabannai sarakai limamai attajirai ba shawara amma da ikon Allah inda muna da yawancin rai kamar da dan wake faɗi
muna wa'azin dai muna gaya musu dai amma yanzu ya kamata mu zauna mu yi shawara yaya za mu yi da samarunanmu, yaya za mu yi da 'ya'yanmu, yaya za mu yi da batanmu. In Allah ya yarda saraka Allah ta muke ku. Na mara. The Imam says it's a very good question. But what the Imam wants us to know is that your question is a very good question. But he's saying that there is nothing that we could do. We Muslims normally we don't sit down. We don't have a round table. Let's discuss issues. We don't do that. Imams are their own, chiefs are their own, the youth are their own. He is saying that let's call for for a consultation. We sit down with Jojo. We see what do we do or what do we have. He's saying in so doing, we see how best, in fact, we could try to, tackle all these kind of issues. But your question is a very good question. After the election, we'll try to do that. Anytime we sit down and then have discussions amongst that. We have stakeholders, the chiefs are there, the imams are there, the youth are there, so that we sit down and then see how best we could discuss issues dispassionately. This is the last question. Correct. Yes. The Imam is saying that when you go to our mosque, especially on Fridays, where we have a large number of worshippers attending the Friday services, our imams in every mosque, they try to take the opportunity to inform the youth, especially the youth. They are the target that don't do this, don't do that, especially this forthcoming election. All imams have been using the pulpit, especially on Fridays, to try to interact with the youth, especially to tell them what not to do. What they do, it becomes something that is backward. When it backfires, it will go against us. We as Muslims, people normally see us as violent people, but it is not so. So basically, the imams have been using their pulpit to kind of tell the youth, especially, what not to do as far as elections of this nature are concerned. So the imams are talking. Basically, they are talking. Not that they are not talking. Yes, they are doing talk. Last question. 1 minute. I think my question is a follow-up to that of my brother from Metro TV regarding the justice and the compensation thing. So, Commander Tambaya and Imam mentioned that he happens to be, fortunately, our Imam happens to be a part of the whole process, and then the families or relatives of the victims were compensated recently. So, there's a saying that, how can there be peace without justice? You understand? So, let's say that we were thinking maybe investigations will be conducted and the perpetrators will be, will be brought to book. Because maybe next time when it happens, the victims might also want to retaliate or something, and then that might result in, some unfortunate incidents or something. So don't you think that maybe we should have like scapegoats so that probably in future, if someone intends to go and do something like that, they already know they need a punishment ahead or something like that. Thank you. Malam mun gode karabin da ke fadi da shine kamar da aka yi zabe 2020 aka samu su an yi kisa an kashe wannan shi yana kamar haro da kamata a ce a samu wanga yayi a kawo shi a ja kunni shi ya zama example ko wanda kamar wani yayi amma aka bar shi sagaga ka sha ce za a zo yi zabe kuma ba gane wa yayi shi a tafi da shakan wannan yake so ya tambaya. Na'am. Wanga magana da ɗan waye tambaya gaskiya manansa hukuma gwamnati tana da wani abu a ciki. Allah kiyaye cewa kaman wa ya kashe wa aka kashe a zo a yi judgment a je court a ga hukunci me yayi me yasa aka kashe shi shiru. Amma dai peace council wasu shiga ciki an karbi kudi an ba masu wanda aka kashe. Yanzu kudi ya sayi rai, kudi bai sayi rai. Wannan ke gwadawa kaman shugabannin suna da nasu. Ina zamanin in ba ku manta ba, an je court za a yi shari'a ga judge ga lauyoyi sai wa'annan yan tare gari tsaye suka shigo jeji ta gudu
sai ya so gudu wanda ake mai kesa ma ya gudu me aka ce me aka yi a jama'a kai dai a yi shiru kuro akwai ranar kowane ku kwantar da hankalin ku mu nemi mutane na kwarai in baka samu na kwarai ba ka gaji nan duniya ka gaji lahira sai za mun gode cewa an ba da kuɗi ba laifi ba ne wani abin dan duniya babu sai an je lahira Allah kiyaye na'am akwai danwa amaniya FM shi wai bai tambaye kun ba yana su shi ya zo da tambayarsa shi mu dace isha kira sunanka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Abbas Ayub Babaguni, shugaban sashen Hausa na Amani FM. Tambaya ta zuwa ga Sheikh ita ce duba yadda ita kungiyar Ahlussunnah Wal Jama'a take da kusanci da wato 'yan takarkari guda biyu manyan, wato ina nufin jam'iyyar NDC mai hamayya da kuma jam'iyyar MPP mai mulki. Imam, wace shawara kake da shi zuwa ga waɗannan shugabanni, ko wani irin kira ne za su yi ga 'yan ƙasa, saboda ana samun wasu mambobin jam'iyyun ɓangaren guda biyun duka maganganun da suke zai iya tayar da hargitsi. To Imam, wani kira ne za a yi ga waɗannan manya guda biyun? This is a good question. My brother is asking, what message has the Imam to the leadership of the two main political parties, that is the MPP and NDC, the kind of message that they have been transmitting to their followers? The Imam, maybe he has an advice to the leadership of these two parties especially, so that we will listen to the Imam. What message is he having for the leadership of these two political parties, like I said, NDC and MPP? What the leadership has to tell their followers, their team of followers. He wants that message from the Imam. Babu shakka shugaban NDC da shugaban MPP, muce John Muhammad da Dr. Baumiya, kiran da muke musu, John Kiristan ne, Dr. Baumiya musulmi ne, kuma da Allah zai jarabce mu dukansu nofiness ne, kuma mafi yawan musulminmu kuma nofiness ne. Sai da manansa mu musulmi ya kamata mu gaya musu cewa yau John Kirista ne, ya taba zaman sarauta ya tahi, ina neman dawowa, sannan Allah ya zaɓa mana kuma cewa Baumiya an zaɓe shi musulmi ne. Muna son su sani in sun yi kirki Allah ya kama musu, in sun yi niyan kirki wanda aka zaba duka mu dai mun karbe su, mu musulmi ne, mu nofilis ne, ko ba nofilis ba ne, mu mun karbe su. Amma wanda ke da niyan kirki Allah ya kama masa, wanda bai da niyan kirki Allah ya fita bayansa. Sai za mu da kiransu, kan su duba sarautarsu, su duba jama'an da suka zabe su. Sai za nasiha mu duka kenan su yi saboda Allah ba saboda kowa ba, kuma wanda Allah ya zaba a cikinsu mu mun karbe shi. Allah, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ladies and gentlemen, this is where we have to draw the curtain. We would like to thank you so much for coming, especially the media houses. We have them here. We have the Metro, we have Baina, we have Graphic, we have Ghanaian Times, we have Amania,
a whole lot of them, they are here. We thank you so much for coming. I believe next time when we invite you on such a program of this nature, I believe you kind of respond positively to our invitation. But earlier we started introducing some chiefs. Later, Chief Alaji Tanko also came up, and yes, Alaji Tanko is there. Chief Alaji Tanko, you are welcome. And then my other chief holders, I don't know the name, but let's acknowledge him. Chief Mahmoud, yes, thank you so much for coming. And now we have Chief Bisa, he's also over there. Yes, we thank all of you for coming, inshallah. What the Imam just said is that after the question I have asked his question, what message do the leadership of these two political parties have for their supporters? The Imam said he's advising them, we have to be very, very truthful, very objective, like we read in our statement. And then also, when we are to do it, or we are to govern this country, dispassionately, we are looking at Allah, because He gave us the power. Then Allah will support us. But when we get the power and then do otherwise, then there was no way Allah will support us. Definitely. Allah will not support you whenever we are doing something of which Allah Himself has not blessed it. Allah will not support you. But if you are to do it because of Allah, then inshallah, this country will see, prosperity. This is what the Imam is saying. So his message is that everybody should be fair. We must be justice to the people that we govern. When we do that, inshallah, Allah will also bless the governance that we'll be doing in our country. So this is basically what the Imam has to tell us. So we thank you so much. Maraba, yes, they are also here. Don't say I've not mentioned your name. We acknowledge your presence, inshallah. So we call on our original Imam again, Sheikh Idris Adam. No, I will skip him. This time I will call our brother, who is one of the Imams of the Ghana Armed Forces, Lieutenant Colonel Najmuddin Agbara Muhammad, to give us the closing prayer, inshallah. If you have any advice, you can add advice. Understand this election. Some of you military men will be deployed to some flashpoints. So since we are here, I believe we have some of the youth. Just 1 minute, you can advise them on that, and then you say the closing prayer so that we leave here. Ubangiji mu Allah ya taimake mu. Samaruna zancin da muke da shi ko yayi ankuri, kaka bar wani ya lure ka ya baka dan kudi dan coins ka je kai barna. Domin kai barna zaka bata ke da kanka ne ba kowa ba. Ubangiji mu Allah ya mana kowa ya ankuri, fatin da kake bin ba ce kaka bi shi ba, ke dai je ka vote, ka je ka sai baya, ka duba abin da ke gudana, amma ba fada. a yi shi kwanci hankali a kare shi kuma da kwanci hankali ubangijin mu Allah ya mana Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim Allahumma aminna fi awtanina wasla a'immatina wa ulati umurina اللهم أسنى كتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. To mun gode kware da zuwa kamar da malam yayi addu'a kuna gashi Lieutenant Colonel Najmuddin Agbara Muhammad almajiri daga Islamic Research wurin yayi karatu maluman suka karsa da shi suna nan ganga amma kaga yau ya zo na zama tare da maluman su kuma ya zama Lieutenant Colonel in the Ghana Armed Forces yes wannan ya nuna kamar ya biye ya kware ya kawo kanshi kasa yana so ya na ilimi kuma Allah ba shi nan ga da mu ce muku mun gode kware insha Allah da zuwa mun Allah ya saka muku mun gode kware insha Allah na'am assalamu alaikum.